afternoon to you and welcome to the 12th graduation ceremony. أصحاب السعادة، أيها الضيوف الكرام، مرحبا بكم في حفل التخرج الثاني عشر. في بداية الحفل يدخل القاعة السادة عمداء ومديري المراكز. دكتور محمد تابي، Dean of the School of Humanities and Social Sciences. Dr. Mohammed Karabi, Dean of the School of Business Administration. Dr. Ahmed Rimshi, Dean of the Institute of Economic Analysis and Prospective Studies. Dr. Monsef Ahlu, Director of the Language Center. Dr. Ahmed Lebruri, Dean of the School of Science and Engineering. Mr. Ahmed Ibn Khayyar, Executive Director of the Executive Education Center. Thank you, gentlemen. Next, the faculty of AUI will enter the room. يتفضل الآن أعضاء هيئة التدريس. Now, the reason we're all here, I'd like you to welcome with a warm round of applause to the graduating students, the class of 2009. you, dear graduates, please be seated. تفضلوا بالجلوس.
have a short recitation of the Holy Quran by the Muezzin of the University Mosque, Mr. Zakaria Khawa. يتفضل مؤذن مسجد الأخوين أستاذ زكريا خاوة بتلاوة آيات كلمات من ذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ألم تر أن الله أنزل من السماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله.
رئيس جمعية خريجي جامعة الأخوين يوسف قصير. President of the Directory of the KTP Immobilier Hôtelier, رئيس مجلس إدارة القطاع العقاري والسياحي الأستاذ هاني فراج. Chief Executive Officer of Banque Centrale Populaire, الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي الأستاذ محمد الجعبون. Chief Executive Officer of Sonata, الرئيس المدير العام للشركة المغربية لصناعة السيارات الأستاذ عربي العربي. الأخوين University President رئيس جامعة الأخوين الأستاذ رئيس عويشة. Minister of Industry, Trade and New Technologies وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة الأستاذ أحمد الرجاني. Governor of Central Bank and Chancellor of the University والي بنك المغرب ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ عبد اللطيف جواد. Advisor to His Majesty the King مستشار جلالة الملك الأستاذ محمد الرجاني. Former President of the Government of Catalonia, Spain الرئيس السابق للحكومة الكتالونيا الأستاذ جورج University Professor and former Minister of Finance الأستاذ جامعي ووزير سابق الأستاذ محمد برادة. President of the Association des Professionnels de Technologie de l'Information and President of CGEM. And President of CGEM رئيس جمعية مهنية تكنولوجيا الإعلام ورئيس الكونفدرالية العامة للمحاولات Chief Executive Officer of KT Technical Dinar الرئيس المدير العام للقطاع الفلاحي المغربي Minister of Energy and Mining وزير الطاقة والمعادن الأستاذ أمين الخضر. Secretary of State to the Ministry of Foreign Affairs كاتبة الدولة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأستاذ عبد I'd like now to invite the University Chancellor, Mr. Abdulatif Jouali, to deliver his speech on the occasion of the 12th graduation. Mr. Chancellor. بسم الله الرحمن الرحيم. Monsieur le Président de l'Université de l'Akhaoui, Messieurs les membres du Conseil, chers professeurs et membres de l'Université, chers étudiants et étudiantes, chers parents, mesdames et messieurs.
dont c'est la première cérémonie de remise de diplôme. Si le docteur Wawisha est relativement nouveau dans ses fonctions, il est en fait un ancien membre de la grande famille Ahawi qu'il a intégré il y a 10 ans déjà en tant que doyen de la faculté des sciences humaines et sociales, avant d'occuper entre 2002 et 2007 la fonction de vice-président des affaires académiques. Je suis persuadé que ses qualités humaines et professionnelles ainsi que sa grande connaissance de l'institution lui permettront de poursuivre avec succès les efforts entrepris par son prédécesseur, Sérachid Al-Mukhtar, qui nous a fait l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui. J'aimerais enfin, au nom de tous les membres du Conseil, me tourner vers les nouveaux lauréats pour les féliciter en cette occasion très particulière. Promotion 2009, je pouvais être fier du parcours accompli au sein de cette prestigieuse institution. Félicitations aussi aux parents et aux membres des familles et aux amis qui sont là pour vous et qui vous ont chacun à sa manière soutenu tout le long de votre cursus. Jeunes lauréats, vous êtes la 12e promotion de cette université. Exactement 2028 diplômés vous ont précédé. Si la sortie de la plupart des promotions précédentes a coïncidé avec des situations de marché propice, je n'étonnerai personne en disant que votre promotion, elle, arrive dans une conjoncture plutôt difficile, mais qui pourrait néanmoins s'avérer intéressante. En effet, si notre pays a été relativement épargné des conséquences de la crise que connaît le monde, il en subira inévitablement certainement d'autres. Cette conjoncture délicate pourrait aussi se révéler être particulièrement intéressante, car les périodes difficiles sont souvent des opportunités pour une adaptation intelligente, une créativité élargie, une innovation poussée et une remise en cause, une remise en question plus approfondie. Ainsi, que vous fassiez le choix de poursuivre votre chemin académique, d'intégrer le monde professionnel, vous verrez que vous aurez peut-être différentes occasions de participer chacun à sa manière et à son niveau à la restauration de la confiance dans la notion d'économie mondialisée d'une part et à la remise à l'honneur de valeurs fondamentales qui ont été écornées par les tentations du gouvernement d'autre part. Je pense que l'université Al-Ahawi vous a préparé à relever de tels défis grâce à son système éducatif moderne et innovant, sa culture d'excellence et ses valeurs de tolérance et d'ouverture. La qualité de l'enseignement qui est dispensé ici est aujourd'hui reconnue de tous. Une place aussi honorable nous encourage à continuer pour atteindre les plus hautes marches du podium. C'est pour continuer sous cette lancée que le nouveau plan stratégique 2010-2014 est en cours d'élaboration, avec pour thème central le renforcement constant de la qualité à tous les niveaux. Nous formons l'ambition, au niveau de tous les membres du Conseil, de le finaliser au cours du 2e semestre de cette année. Par ailleurs, en vue d'ancrer davantage la culture de qualité et d'auto-évaluation, le Conseil de l'université a donné son accord pour l'entame du processus d'accréditation de l'Ahawi par l'une des 6 agences habilitées à cet effet aux États-Unis. Il convient de souligner que c'est la première fois que l'agence d'accréditation envisage d'accorder une telle reconnaissance à une université non américaine installée
l'éducation de Akhawaï sont conscients de cette opportunité et ont placé l'obtention de l'accréditation aussi bien au niveau institutionnel qu'académique parmi les objectifs stratégiques de l'université. En outre, en poursuivant sa quête de l'excellence, en élargissant l'éventail de son offre pédagogique, en développant des partenariats ciblés et intelligents, et en s'insérant harmonieusement dans son environnement et dans la réalité économique du pays, notre université entend contribuer positivement à la mise en œuvre de la réforme de l'enseignement entreprise dans notre pays depuis 2002. L'Akhawaï est en effet en voie de devenir un véritable espace pour la promotion du savoir, de la créativité scientifique et culturelle et pour le renouvellement des élites. D'ailleurs, ces diplômés s'intègrent d'une façon tout à fait remarquable dans la vie active, puisque 85% d'entre eux sont présents dans tous les secteurs d'activité de l'économie marocaine et que 8% ont opté pour des carrières à l'étranger. J'invite donc nos lauréats de la 12e promotion à toujours plus de persévérance, d'initiative et d'audace, car comme vous le voyez, les efforts sont toujours payés. Je les invite également à renforcer les rangs de l'association des lauréats qui œuvrent pour resserrer les liens entre les étudiants de l'université et qui servent de passerelle entre les mondes académiques et professionnels. J'aimerais à cet égard saluer les efforts du nouveau bureau de l'association, la 3e depuis sa création, qui, moins de 3 mois après son élection, réussissait le pari d'organiser le jour vert annuel de l'université le 25 avril dernier. 25 compagnies marocaines ont participé à cette manifestation pour appuyer le travail réalisé par l'association. Promotion 2009, dans quelques instants, vous allez entamer une nouvelle phase de votre vie que j'espère pleine de réussite et de consécration. Construisez votre parcours sur les principes de rigueur et d'humilité et restez fidèles à l'éducation que vous avez reçue dans ma famille et au sein de cette jeune et ambitieuse université. Je souhaite à chacun d'entre vous tout le succès qu'il mérite et vous remercie pour votre attention. Mr. Chancellor, Mr. Governor, honorable members of the board, distinguished guests, dear parents, graduating students, faculty and staff, ladies and gentlemen. On behalf of AUI faculty, staff, and students, I am happy to convey warmest welcome to all on this special occasion, the graduation of the 12th cohort. This is an occasion to celebrate together, to congratulate the graduating students for their patience and hard work, their parents for the unflinching support during the years at AUI, AUI faculty and staff for their continued support, leadership, and mentoring when called upon, sometimes in anticipation without being called upon. On behalf of the AUI community, I would like to express gratitude to the distinguished members of the board for their continuous dedication and support and for being there whenever needed. The 12th cohort is a special cohort. Your graduation coincides with the 10th anniversary of His Majesty King Mohammed VI's reign, with the 10th anniversary of the graduation of the first undergraduate cohort of AUI, and with the presidential transition at AUI. You are also a cohort that has witnessed how globalization, with its challenging impact on developing countries like ours, can work positively when there is consultation, collaboration, as seen the world over, starting with the subprimes and the credit crunch, global coordination that has begun to bear fruit through signs of recovery with financial institutions. These are challenging times,
but with plenty of opportunities for those who are creative and able to think out of the box. These are two of your attributes. You are 180 students to graduate this year. Undergraduate, 64 from SBA, 28 from SSE, 24 from SHSS. Graduate, 20 from SBA, 4 from SEC, 13 from SHSS, 1 executive MBA, in addition to 29 students who are expected to graduate this summer. You are a special cohort because you're graduating with a very high rate of success. This is not surprising with regard to the environment, the support, the advising system, the proximity, and the lack of too many distractions in EFAN. Many of you are IT conscious and computer whizzes. You have, for the first time at AUI, either participated in or accompanied pre-registration and registration online from the comfort of home or office. No more queues, no more arguments, no negotiations. What you see is what you get. You are a special cohort because at least 25% of you have spent at least one semester abroad. Your cohort is a living proof that women can achieve as good results as men, if not higher. You are far more women than men to graduate this year, almost a ratio of 2 to 1. A very studious cohort, but also fun-loving. You've learned to study hard and play hard. You are equipped to face the challenges of change and its successful management, thanks to all the changes you had to make in the course of your life at AUI. Add and drop courses, change professors, change majors, change roommates, change schools. You have managed to learn, you have managed your choices and your freedom with a lot of responsibility. You are equipped to win the challenges of the stages ahead by being proactive and always thinking of alternatives just in case. As of tomorrow, you will be leaving AUI, but only physically. Your name is etched in our hearts, and AUI is etched in yours. Tomorrow, you will become a full member of the Alumni Association, which has been very good at keeping a strong bridge between graduates and their alma mater. I commend here the various officers of AAA, Al-Khawain Alumni Association for the outstanding job they have been doing for keeping and strengthening the link between the alumni and their alma mater, and for yearly providing opportunities for interaction with private and public institutions and potential employers. 12th cohort. If you pass the internship report, the capstone presentation, the exit test, the degree audit, you can pass a great number of life tests out there. You will have more reason to be more grateful to those faculty and staff who gave you and accompanied you with challenging tests and then have prepared you well for the real life you are about to embark on. I take this opportunity to renew my thanks to faculty and staff for guiding, mentoring, being role models, and working hard not only to teach, but to advise and to educate the whole person. Dear alumni soon to be, on behalf of university officers, faculty and staff, I present you with warmest congratulations to all of you for a job well done, a successful completion of the requirements for some, outstanding results with various distinctions.
I am confident that you will continue to honorably represent your institution by giving your best to whatever you undertake, by anticipating issues in your professional and personal lives, failing which identifying appropriate solutions to issues and potential alternatives. With all this, challenges ahead of you are turned into opportunities for you to do more, to do better, to move higher and further to succeed. I look forward to hearing reports of your many successes to come. God bless you all and best wishes. It is both a pleasure and an honor to present His Excellency Mr. Ahmed Rashid, Minister of Industry, Trade and IT. Mr. Shami has had a very unusual career, but a good example to follow. Having combined engineering training from well-known French school, he went on to get a business degree from one of the most respected U.S. institutions, the University of California, Los Angeles. From there onwards, he has had a most rich career, combining the launch of his own businesses to working as executive for national and international groups, such as Saham Group, Istaada Insurance, and over 11 years as Microsoft Regional Manager for North Africa and Southeast Asia. Throughout his managerial and IT career so far, Mr. Shami has always demonstrated a very high degree of social responsibility. To mention only a few, he was Vice President of Sakura, Vice President of Morocco 2020 think tank, and Vice President of the Observatory Curve. In 2007, he was appointed by His Majesty the King as Minister of Industry, Trade and IT. And for the last 2 years, Mr. Shami has taken a number of initiatives with national, short and long-term impact, especially in information technology use and dissemination, international investment and business creation. As member of the AUI Board of Trustees, he bears this institution in his heart and will in a minute share his thoughts and through his experiences with us thanks to the 12th award. I thank him very much for his acceptance to be the keynote speaker and call upon him to deliver the 12th commencement address. Please join me in welcoming to the podium one of the most dynamic and entrepreneurial members of His Majesty's government, His Excellency Mr. Ahmed Shami. Dear Chancellor, dear board members, distinguished guests, faculty, staff, and parents, graduating students. Well, first, thank you for the invitation. It is really a great pleasure for me to be here today. Sorry. First of all, I would like to congratulate the graduates for their accomplishment. We tend to forget, once we have crossed the river, that acquiring so much knowledge in such a short time is always a genuine challenge. I say this especially to parents. You can be proud of your children and what they have accomplished. I also congratulate the entire faculty staff and the educational staff of all of AUI University who have enabled these young graduates to go that far. You are the guardians and guarantors of the educational quality and prestige that the university enjoys after only 15 years of experience. You have indeed the burden of continuing to develop in Morocco a university built on the Anglo-Saxon model in a mainly French-speaking environment, whether upstream, since students come from an educational system very close to the French model, or downstream, as the graduates we meet in the job market, colleagues who have mainly
Graduating students, do not worry. After a few months, you will feel perfectly suited to the working environment, and above all, that you can take advantage of the unique training that you have acquired here. I also had the opportunity to experience two divisional systems at the École Centrale de Paris and then at UCLA. Director of the École Centrale de Paris was named Daniel Maurice, and Daniel Maurice used to welcome math-based students by saying, "You are the champions of solving well-structured problems with a single solution. You will become the champions of solving complex, ill-structured problems with multiple solutions and sometimes no solution at all." So it was an important message. It told us that life was different from a theoretical mathematics or physics problem. But what it did not tell us is that we do not always need to find those solutions or demonstrate that there is no solution to start acting. This is a strong point about the Anglo-Saxon system. It teaches to manage ambiguity and to take risks. It is an advantage you should be long, and especially in the right world. So what to expect? First, I have no concerns. I am convinced that you will usually find a job that will allow you, I hope, to blossom. Your job will enable you to live well, and especially to stop asking money from your parents every month. But I also ask you to participate actively in the development of our country. John Kennedy said one day, back in 1960,